নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা স্ট্র্যাটেজিকের সেট নম্বর 10 নিয়ে আলোচনা করব। এই পার্টে রয়েছে ইউরোপ কন্টিনেন্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, ইউরোপ ইজ দ্য ড্যাশ মোস্ট পপুলাস কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফাইভ। রাইট অ্যান্সার থার্ড। Next question, the smallest city in the world is Vienna, Berlin, Paris, Vatican. Right answer Vatican. Next question, highest point of Europe, Mount Elbrus, Mount Blanc, Mount Rosa, Venice. Right answer Mount Elbrus. Next question, lowest point of Europe is Denman Glacier, Caspian Sea, Calypso Deep, Pioneer Deep. Right answer Caspian Sea. Next question, the biggest lake in Europe is Pipers Lake, Onega Lake, Ladoga Lake, Veron Lake. Right answer Ladoga Lake. Next question, largest island of Europe by area is Severn Island, Great Britain, Ireland, Iceland. Right answer Great Britain. Next question, English Channel between Sweden and Finland, France and Spain, Britain and France, France and Sweden. Right answer Britain and France. Next question, the world most northerly capital is Albania, Greece, Reykjavik, Latvia. Right answer Reykjavik. Next question, land of forest and lakes is Finland, Copenhagen, Norway, Bulgaria. Right answer Finland. Next question, where Eiffel Tower is situated? Sweden, Finland, Spain, France. Right answer France. Next question, what is longest river in Europe? Don, Garonne, Vesta, Volga. Right answer Volga. Next question, the city of light known as Rome, London, Paris, Venice. Right answer Paris. Next question, Leaning Tower of Pisa, high 184 feet, situated in Italy, Sweden, Britain, Denmark. Right answer Italy. Next question, the term Inner Six is related to SAARC, Asian Europe Community Market, G20. Right answer European Community Market. Next question, what was the original name of European Union?
the United States of Europe, European Economic Community, European Friendship Association, Commonwealth, Europe. Right answer, ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি। আজকে এতটুকুই, পরের ভিডিও খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবো। অবশ্যই আপনারা যদি পরবর্তী ভিডিও পেতে চান লাইক এবং শেয়ার করে রাখবেন এবং কমেন্ট করেন যদি কোনো অন্যান্য এই জিকের উপর ভিডিও পেতে। ধন্যবাদ।